Household items in Igbo language. Let's go. Bed is called akwa. Akwa. House is olo. Olo. Door is ozo. Ozo. Roof is elu olo. Elu olo. Wall is mgbidi. Mgbidi. Floor is ala. Ala. Chair is oche. Oche. Pillow ohiri isi. Ohiri isi. Blanket akwa mkpuchi. Akwa mkpuchi. Radio is iwe mgbasa ozi. Iwe mgbasa ozi. Television is iwe onyonyo. Iwe onyonyo. Igwe. Clock is elekere. Elekere. Cupboard is akpati nri. Akpati. Towel is akwa nhicha. Akwa nhicha. Shoe is akpụkpọ ụkwụ. Akpụkpọ. Window is ọnụ mpio. Ọnụ mpio. Knife is called mma. Fork is ndudu. Ndudu. Spoon is ngaji. Ngaji is ite. Ite. Plate is efere. Efere. Blender is igwe nkwo ihe. Igwe nkwo ihe. Fridge is ngwa nju oyi. Bowl is oku. Oku. Bucket is ewu. Mortar is ihwe. Mortar is ihwe. Pestle is akodo. Ako. Frying pan is agbada. Agbada. Microwave is igwe ndakwa nri. Igwe ndakwa nri. Basket is nkata. Nkata. Table is okpokoro. Broom aziza. Aziza. Soap ncha. Ncha. Lamp oriọna. Orion. Wardrobe ụlọ uwe. Ụlọ uwe. Thank you for watching this tutorial. Please like, comment, subscribe to this channel for more videos.